Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui le tour de tweets avec Lord Bebo. Des avions de l'OTAN et la marine estonienne ont tenté de saisir un navire civil Jaguar, naviguant sous pavillon gabonais dans le golfe de Finlande. L'armée estonienne a tenté de forcer le navire civil à quitter les eaux internationales et de les suivre dans les eaux territoriales estoniennes où elles auraient le droit de le retenir. Les pirates de la mer Baltique ont menacé d'éperonner le navire et de tenter à 2 reprises de débarquer des troupes depuis un hélicoptère. De plus, des avions tactiques ont été déployés. Mais l'équipage ne céda pas à ces provocations et le navire continuera sa route. Встречаются с вертолетами, 65 miles, sir. требуют бросить якорь. This is Estonian warship, Papa 6732. Your request will be denied. Follow my instructions. Alter your course to 105 immediately. Over. Yes. Yes. Donc là, il leur demande de prendre une autre route et de les suivre. Et le pilote dit oui. Mic. वो हमारे जस्ट ऊपर अभी सामने से हमारे ऊपर आ रहा है. Et là, il y a un avion, ça c'est les avions estoniens. Et puis il va y avoir un MiG russe qui va arriver sur place. एयरक्राफ्ट है. हाँ, ड्रोन जैसा ही है ये. starboard side में और वो टर्न कर रहा है. She's turning towards the stern of the vessel. Donc là, on voit le patrouilleur estonien qui arrive pour tenter de bloquer le bateau. हाँ, अच्छी से वीडियो बना रहा है. Он же все качественно. वीडियो चल रहा है, वीडियो तो चाहिए. Donc ici, on voit la position du bateau au moment où les autorités estoniennes ont essayé de l'intercepter. Et d'après ces coordonnées-là, le bateau était dans les eaux internationales. Maintenant, on va voir ce que LCI ont dit. Xavier, qu'est-ce qui se serait passé si l'avion russe n'était pas intervenu? Est-ce que des soldats estoniens seraient descendus sur le pont pour tenter de prendre le contrôle du navire? C'est déjà arrivé dans le passé, notamment un bateau russe qui est rentré dans les eaux territoriales de la Finlande. La Finlande est arrivée, il y a des hélicoptères qui sont arrivés, ils ont descendu des commandos et ils ont pris les commandes du navire. Ils ont découvert évidemment qu'il faisait partie de la flotte fantôme, mais qu'en plus c'était un des navires qui participait à la destruction des infrastructures sous-marines et pour couper des câbles. Donc là, potentiellement, c'est non seulement une flotte fantôme qui fait sortir du pétrole illégalement, tout ce qu'on sait sur les Russes, mais en plus, potentiellement, c'est le type de navire qui fait soit du renseignement contre nous, soit qui coupe nos infrastructures vitales européennes. D'où le double intérêt de les contrôler, surtout quand ils rentrent dans nos eaux territoriales où on est en droit de les interpeller. Ça aurait été une opération périlleuse de faire descendre des soldats estoniens sur ce pont? Si les Russes se défendent, potentiellement oui, mais si les Russes se défendent, ils sont dans un espace, encore une fois, national, territorial, de l'Estonie, pays européen et de l'OTAN, avec un navire, même s'il est petit à côté, qui est un navire militaire, donc ils ont aussi la possibilité de riposter, de la raisonner et de le conduire au port de force. Comment est-ce que l'avion russe a chassé, d'une certaine manière, l'hélicoptère et l'avion ukrainien, C'est bien ça le problème. estonien? C'est bien ça le problème, c'est qu'il a violé l'espace aérien estonien. Cet avion qui est rentré naviguer dans les eaux territoriales, ça se fait, c'est un droit de passage. Néanmoins, il aurait pu passer dans les eaux internationales juste au-dessus. Mais il est quand même rentré. Là, c'est pas une violation. Par contre, cet avion de chasse russe, Sukhoi 30 ou Sukhoi 27, qui est rentré dans l'espace aérien, c'est une violation. Et donc, il a fait en sorte de faire fuir, pour éviter une collision, de faire fuir l'avion de surveillance qui est un PL-26, si je dis pas de bêtises, et l'hélicoptère qui était là, qui est un hélicoptère qui fait normalement du sauvetage maritime et qui a un treuil pour descendre du monde. Ah, donc c'était pas, en réalité, des appareils de chasse, des appareils de guerre du côté estonien? Du côté estonien, c'est un hélicoptère qui peut faire du sauvetage en mer, qui est l'Augusta Westland 139, AW 139. Et ça, c'est un appareil qui fait du sauvetage en mer et de la surveillance. Donc ce sont des appareils militaires l'un et l'autre, mais qui sont utilisés aussi pour sauver des mondes.
Mais quand il y a un treuil, on peut très bien faire monter du monde et on peut en faire descendre également. Donc potentiellement, c'est des hélicoptères qui auraient pu participer à un assaut sur le navire. Encore une fois, assaut légitime étant donné la situation. Là, c'est une surenchère de la part des Russes qui ont doublement empêché une opération normale, légale, dans un territoire d'un pays de l'OTAN et qui en plus ont violé l'espace aérien sans aucune réponse de notre part une fois de plus. Dernière question, et on va peut-être revoir, dernière question, avant que vous puissiez intervenir bien sûr, on va peut-être revoir la carte. Que faisait ce bateau fantôme russe dans les eaux estoniennes? Quand on est un bateau fantôme russe, qu'on transporte peut-être du brut ou du raffiné russe ou une autre cargaison, mais en tout cas de façon clandestine, pourquoi est-ce qu'on ne reste pas au maximum dans les eaux internationales? Est-ce qu'il a pris le chemin le plus court? Est-ce qu'il s'est égaré? Certainement qu'il a pris le chemin le plus court. Le chenal central est relativement étroit, dans lequel il y a les eaux internationales, mais c'est peut-être pas le plus simple pour lui, et peut-être qu'il était déjà occupé par d'autres navires. On sait que c'est quand même un lieu de passage intense, et peut-être qu'il s'est mis 5 km au sud, ce qui est suffisant. Moi, j'ai fait, en décembre dernier, j'étais dans cette zone avec un navire de la marine estonienne et un navire de la marine française. J'ai été dedans. On était au contact avec les Russes qui nous observent en permanence depuis les eaux internationales dans cette zone. Donc c'est normal, il y a vraiment beaucoup d'intensité dans la zone. Donc, qui dit vrai dans cette histoire? À vous de juger. On passe à Laurence Haïm, journaliste française, sur le livre sur Joe Biden. Péché originel, le déclin de Biden, le cover-up, les dessous de la campagne démocrate de 2024 à la Maison-Blanche. Un livre choc, fruit de 200 interviews, dévoile le déclin mental de Joe Biden alors que ses conseillers assuraient il va très bien. Une enquête implacable qui rappelle le Watergate. Bravo Jack Taper de CNN et Alex Stomp d'Axios pour ce travail de fond. La couverture du livre. Je vais vous passer des témoignages et des vidéos des chaînes américaines pour savoir ce qu'elles en pensent. In 1 week and 6 days, May 20th, Original Sin. It's about President Biden's disastrous decision to run for re-election and the cover-up of his decline. Then in October, I have a book called Race Against Terror about the hunt to prosecute an al-Qaeda terrorist who killed Americans and was out to kill more. You can check him out at jaketapper.com and pre-order there. For how think of conservatives now criticizing you and the media in general for how President Biden was covered during his administration? I think some of the criticism is fair, to be honest, of me. Certainly, I'm not going to speak for anybody else, but knowing then what I know now, I look back at my coverage during the Biden years, and I did cover some of these issues, but not enough. I look back on it with humility. Look, what we learned through our reporting is that starting in around 2019, 2020, there were two Bidens. There was a Biden that was perfectly workable, serviceable, seemed fine, and then there was a non-functioning one. That couldn't come up with names of top aides, that would lose his train of thought to an alarming degree. And that non-functioning Biden reared his head increasingly over and over. It really seemed to exacerbate and get much worse in 2023, 2024. On the cover-up of former President Biden's cognitive decline. Tapper tweeted, Original Sin, now available for pre-order at originalsinbook.com from Penguin Press. Been working hard on this with Alex Thompson from interviews with more than 200 White House insiders, Dem leaders, and more. Hashtag Original Sin Book. Many on the right are pointing to a heated interview that Tapper had with Lara Trump in 2020. Here it is. Every time he comes on stage or they turn to him, I'm like, Joe, can you get it out? Let's get the words out, Joe. You kind of feel bad for him. How do you think it makes little kids with stutters feel when they see you make a comment like that? First and foremost, I had no idea that Joe Biden ever suffered from a stutter. I think what we see on stage with Joe Biden, Jake, is very clearly a cognitive decline. Okay. That's what I'm referring to. It makes me uncomfortable. You are to no. watch somebody on stage This is so amazing. It's so amazing to me and try and figure out an answer. A cognitive decline. Well, when you're trying to tell me that what I was suggesting was I think that you were mocking his stutter. Yeah, I think you were mocking his stutter, and I think you have absolutely no standing to diagnose somebody's cognitive decline. I would think that somebody in the Trump family would be more sensitive to people who do not have medical licenses diagnosing politicians from afar. Plenty of people have diagnosed your father from afar, and I'm sure it offends you. Your father-in-law from afar. I'm sure it offends you. You don't have any standing to say. I'm not diagnosing him. What I'm
saying, You Jake, just talked is about that a we can cognitive clearly decline. En mai 2025, le sénateur démocrate Klobuchar affirme que les démocrates auraient été mieux servis par une primaire en 2024. Février 2024, elle défend vigoureusement la santé mentale de Biden et sa capacité à effectuer un second mandat. Je crois au président Biden. Alors que des livres sont sur le point d'être publiés sur Biden et sur la dissimulation du déclin cognitif, les démocrates jettent désormais Biden sous le bus et tentent de réécrire le rôle qu'ils ont joué dans cette affaire. Would the party have had a better chance of winning in 2024 had President Biden dropped out sooner? You know, everything we look at in a rearview mirror after you lose an election, yes, we would have been served better by a primary. But we are where we are. We're not on the History Channel right now. You know, concerns have been growing for quite some time within your party about President Biden's ability to win a second term. The latest person to express this, Ezra Klein of the New York Times, who said this week, quote, he is not up for this. Senator, what is your reaction to that stark assessment? My reaction is, as someone who ran against Joe Biden, as someone who has spent significant amount of time with Joe Biden, that he is up for this job. And I was with the president for over an hour and talked about so many things, domestic, international. He was focused. His recall was good. Do you think it's time to pass the torch? Again, I'm a believer in President Biden. Et même CNN, qui défendait Biden bec et ongle, s'y met. The man was the sitting president of the United States. There's more at stake here than just politics. There's in-the-moment decision-making. Was the country at risk? Who was making decisions on behalf of the country? Because obviously the president was impaired, and there were people who knew it. There were people, those same people were lying about it publicly. And now the real question is, who was making decisions behind the scenes? You can't just move past it. It happened, and you can't move past it. It wasn't just deception about a campaign. Le journaliste Glenn Greenwald, je vous rappelle que c'est le journaliste qui avait interviewé Edward Snowden à Hong Kong. Je ne savais pas que les êtres humains étaient capables du niveau d'audace et de fraude qui motive la tournée de promotion du livre de Jack Tapper. Prétendre qu'il est la victime en colère de la Maison-Blanche qui l'a empêché de connaître le déclin cognitif de Biden. Voilà ce qu'il fait le jour où l'article du Wall Street Journal est sorti. The whole time people are telling him, look, Joe Biden has a problem with cognitive decline. And Jake Tapper was one of the primary people in the media, not just covering it up and denying it, but aggressively attacking and maligning the character of anyone who was raising this as recently as last year, presumably when he was working on his book, or at least anticipating the book. I think actually they announced the book in early 2025. It usually takes a lot longer than 3-4 months to write a book like that, but they're probably rushing to do it so they could be first. So maybe he wasn't writing the book at the time, but this is all what Jake Tapper is purporting to blow the lid off of what he was doing. And narcissism, I mean, false claims to the Wall Street Journal about President Biden's mental fitness and acuity. He's 81, and his memory, you know, it doesn't seem great. It's not horrible, but I don't understand the outrage. Quote, behind closed doors, Biden shows signs of slipping, unquote. The Wall Street Journal is owned by News Corp, which is run by the Murdochs. Beyond the headline, So this is what, there was a extremely long and well-reported article in the Wall Street Journal in July or August of last year. Obviously, the Wall Street Journal is a respected newspaper, especially among them. And it described all these people saying, Joe Biden's brain is fried. You know, like, you sit in a room with him, he can't even follow a conversation. Like, sometimes he's better than other times, but often he's just like, doesn't know where he is. He can't follow anything. And you had like Kevin McCarthy went on the record, most of them off the record, you know, anonymously, but including Democrats. And did you see the snide little way that Jake Tapper tried to disparage the story by saying this comes from the Wall Street Journal, which is owned by News Corp, which is controlled by the Murdochs, trying to act as if the Wall Street Journal's reporting was the partisan hit job rather than what Jake Tapper was doing. The Wall Street Journal is owned by News Corp, which is run by the Murdochs.
Beyond the headline, there is some critical nuance here. The article is mostly based on observations of Republicans, with former Speaker Kevin McCarthy the only one going on the record. They do note in the article that most of the criticism comes from Republicans. Have you heard? Un autre post de Glenn Greenwald. Jack Tapper découvre des preuves surprenantes que le déclin de Biden a été dissimulé par Jack Tapper. On poursuit avec un post de Clay Travis. Jack Sullivan affirme qu'il ignorait totalement que Biden avait le cerveau en miettes. Selon un nouveau livre, Biden l'aurait appelé Steve devant une salle pleine. 2 fois. Ils se connaissaient depuis des décennies. Ils le savaient tous, ils mentent tous. What happened in that debate was a shock to me. I think it was a shock to everybody. And I've made that point before. Just finally, do you think, in retrospect, given everything that's happened, everything we've talked about today, it was a mistake for President Biden to try to run again? One of the things about being National Security Advisor is that you're mercifully insulated from politics and political decision-making. I was insulated from it to the point where, while I was National Security Advisor, my spouse was running for Congress, and I had strict rules about what I could even do to support my spouse, let alone be involved in political decision-making, political calls in the White House. So I have not weighed in on those issues and would not weigh in on those issues. He touched down not even 4 hours ago. That was a quick trip, but as you said, very impactful. He has allocated to invest in police departments and training of police officers. It appears as though the president did have a slight trip there as he's boarding Air Force One. No matter what their cost, 2, 10, 12, 15, oops, stepping on them. That's black, anyway. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau tour de tweet très prochainement. À bientôt.